You know the interface of Microsoft Word, and you also know how to create a new Word document. So today we are going to talk about standard. Standard in Microsoft Word, it consists of copy and paste, cut and paste, undo and redo, and drag and drop. So let's get started. Idan muka ce standard shine abubuwa ne da ba su canzawa a Microsoft kamar haka. Copy shine za ka kwafe shi ka je ka aje a wani wuri ba tare da asalin wanda ka kwafa din ya bace ba, kamar za ka dan wanke shi ne. Sannan cut and paste shi kuma za ka ɗauke shi ne gaba ɗaya kai shi wani wuri. Sannan undo a redo kuma, undo idan ka zo ka yi wani kuskure sai ka zo ka gyara kuskuren ka shine undo. Redo kuma idan ka yi wani abu sai kana so ka ƙara maimaita shi shine za ka redo. Drag and drop kuma shine ɗauka da ajiyewa. Wannan shine a takaici. So yanzu za mu je mu kai tsaye. A nan wurin za mu yi copy and paste. Idan za ka yi copy za ka zo ka sa left click ka danna sai ka dragging a ɓangaren abin da za ka kwafa. Sai ka zo a nan a standard group sai ka zo ka shiga copy. A inda ka danna copy, so sai mu zo a nan ƙasa mi paste. So a nan wurin za mu zo mu danna paste. Dan kuma sai mu zo nan na biyu sai mi cut. Ka zo a nan group ɗin ka danna cut sai ka zo nan ƙasa ka yi pasting. So mun yi cut and paste. Sannan undo and redo. Idan muka zo wannan za mu zo mu cut ɗin shi mu kawo shi a nan. So idan za mu yi undo mun yi cut. So idan za mu yi undo a nan wurin za mu zo mu yi Ctrl Z. A nan wurin da muka yi undo ya disappear, amma idan muka yi kuma redo Ctrl Y za ku ga ya dawo. Muka yi Ctrl Z shine undo. Misali a ce undo din mu je mu cutting din shi. Mun yi cutting din undo mun zo mun yi sashi mun yi paste a nan. So idan za mu yi undo ba tare da shortcut ba, za mu zo mu a nan wurin mu danna Ctrl Z mu danna undo a standard zo ya dawo da shi yadda yake. Sannan za mu je mu drag and drop. Drag and drop shine ɗaukowa da ajiyewa. So idan za ka yi drag and drop za ka zo a folder ne, kamar misali mu je a desktop muna Microsoft tutorial, shiga idan za mu yi drag and drop shine a nan wurin muna da document kamar haka. So creating new folder, then na Ctrl Shift N ba mu new folder. So a nan wurin za mu zo mu arranging folder namu kamar haka. So a nan wurin drag and drop shine ɗauka da ajiyewa. A nan wurin muna da step 3. Dan za mu dragging za mu danna left click sai mu kawo daidai inda muke so sai mu saki mun aje kenan. Dan za mu yi na step 2 shi ma za mu ɗauko kun ga shi dai a hannuna. So da mun aje mun yi dropping kenan. So za mu maida shi yadda inda suke kamar haka, mu yi Ctrl Z sun koma. Sannan kuma za ka iya yi a cikin Microsoft Word. Kamar misali a nan wurin za mu creating new document. In mu danna Ctrl N zai ba mu new document kamar yadda muka yi functioning. So idan za mu yi dragging sai mu ɗauki step 3 a nan wurin. Za mu ɗauki step 3 sai mu yi dragging ɗin shi kamar haka, kamar yadda za ku gani yana a hannuna. So idan muka zo na wurin sai mu dropping a cikin wannan. So yana processing yanzu ya buɗe. So a nan wurin sai mu clicking akan shi
zai bude mana abin da yake dauke da shi. So a nan wurin za ku ga cewa ya ce this is my third document. Bari mu resizing yadda ya kasance visible. So a nan wurin mun yi dragging step 3, mun zo mun dropping a cikin new document. So wannan shine a takaice a game da drag and drop, copy and paste, cut and paste. Thank you for watching this video and welcome to my new subscribers. If you like to have more content, the links to my Facebook and Twitter profiles are in the description box below.